Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. If you remember, we talked about preposition, that preposition is a word that is used before a noun or pronoun in order to make a relationship between that noun and pronoun and the rest of the sentence. So the come noun pronoun na mah munga preposition istemal ku the noun ya pronoun the baki sentence or a relation jodawal, that is what we like the prepositions they do. The preposition کار دا چې دا به لینک جوړي د دغه ناون پروناون د باقي سنټنس سره. ما تاسو ویلو چې هغه لینک هغه ریلیشن په مختلف طریقو سره جوړي. یو دا چې د ټایم په وجه به ریلیشن جوړي، دویم دا د سپیس یا د پلیس په وجه باندې به ریلیشن جوړي، بل د ټول یا د مینز چې کوم دي د هغې په ذریعه باندې به دا ریلیشن جوړي. اوکې، سو فرست وی ټاک اباؤٹ prepositions of time. چې کوم د ټایم د پاره prepositions زموږ سره استعمالیږي. let me repeat it again چې prepositions do not have any hard and fast rules. خام د دې سره خاص hard and fast rules نشته. د هر یو word سره preposition change کیږي. but we'll only talk about the common uses of preposition. کوم چې common uses دي موږ هغه استعمال کو. otherwise I'll provide you a list of words چې کم words دي او هغه سره کم related preposition دي هغه سره استعمالیږي. نو چې کلم هغه word راغی دغه preposition ورته سره خامخا استعمالیږي. so I'll provide you that list inshallah. Now we have prepositions of times. normally we have in, on, at, for and since. دا داسې prepositions چې عام طور موږ د time د پاره استعمالولی شو. دا د place د پاره هم استعمالیږي. but we'll only talk about time now. په دې ټیم کې موږ صرف د time خبرو کو چې د time د پاره به موږ دا څنګه استعمالو. so first in به موږ کم ځای کې استعمالو او څه قسمه time د پاره. so first of all week. Like for example, Zoema, I will complete parts of speech in 1 week, in 2 weeks, in 3 weeks, yeah, in coming week, in previous week. صحیح ده؟ نو چې کله موږ د week خبره کوو که previous week ته coming week ته first week ته second week of March suppose. نو دا غي سره به موږ څه استعمالو in. So like for example, in last week. This way, in the coming week we'll discuss tenses, etc. months کله چې هم د months نمونه راغله January, February, March, April وغیرہ. so for example in March, in April, in August, etc. so you know the month the name سره هم مونږه in استعمالو. next years, like for example Pakistan came into being in 1947. صحیح ده؟ in 1947. نو چې کله هم زموږ سره د year خبره راشي دا غي سره به هم مونږه in استعمالو like in 1947. No, this year سره به هم موږ ان استعمالو. then a duration of time. اوس duration of time دا دی چې په څومره ټایم کې یو کار موږ کولی شو. for example I'll complete parts of speech in 2 days, in 3 days, in 1 hour, in 2 hours, in 2 minutes, in 5 minutes, in 10 minutes. صحیح ده؟ لکه for example I'll come back in 2 minutes. 2 منټه کې به واپس راشم. صحیح ده؟ I'll complete the topic in 10 minutes. in 1 hour, in 2 hours, in 1 day, in 2 days, in 1 year, in 2 years, in 1 month, in 2 months, etc. پوهیږئ؟ نو چې کله موږ سره ډیوریشن دی یا که لږ وي که ډېر وي، که د منټس وي که د اورز وي که د ډیز وي که د ویکس وي که ایئرز وي که منثس وي، او چې ډیوریشن دی هغې سره موږ نارملی ان استعمالولی شو. صحیح ده؟ so for example in 2 days, in 2 months, in 2 years, etc. similarly certain words parts of day چې کوم د ورځ بعضې حصې دي لکه د مورنینګ لفظ چې راشي د هغې سره موږ ان استعمالو. in morning, in evening، په evening دپاره هم موږ چې کوم دی نو ان استعمالولی شو. clear دی؟ او next when we mean before the exact time. for example your class begins at 2:40 suppose, yeah, 1:40, and I ask you to come to class in time. It means I want to tell you that you are supposed to come before 1:40. لکه زما مطلب صحیح چې 1:40 باندې کلاس شروع کیږي، تاسو کوشش کوئ چې 2-3 منټه مخکې ځان رارسوئ. نو په دغه ټایم کې زه ان استعمالولی شم. ټایم به نه منشن کوم، د ټایم ذکر به نه کوم. لایک فار ایگزامپل you should come to class in time. بس د ټایم ذکر پکې ما ونه کوم. مطلب مې څه دی چې کوم ستاسو خپل ټایم دی د هغې نه مخکې ځان رارسوئ. پوهېږئ؟ so like you should come to class in time. نو ځل د کې ما د ټایم ذکر ونه کو چې په کم ټایم به راځئ، خو in time لفظ مې استعمال کو. نو in time means چې تاسو د خپل ټایم نه کوشش کوئ چې منټ 2 مخکې راشي. okay, no, these are the common uses of in for time. د ټایم دپاره موږ چې کوم preposition in استعمالو نو دا د in common uses دي.
صحیح ده. Next we have on چې دی مونږ د ورځو د نومونو سره استعمالو on Sunday, on Friday, on Saturday, on Monday وغیرہ. نو چې کله هم د ورځې نوم راغی د هغې سره به مونږ څه استعمالو on. Like for example on Friday, on Sunday, on Saturday, etc. Okay. Next we have dates. کله چې the date the month چې کوم dates دي هغه راغی. Like for example on 2nd February, on 3rd February, on 4th February, etc. نو چې کله هم dates راغله نو هغې سره به مونږ on استعمالو. Like for example on 2nd February, etc. نو چې کله هم date راغی د هغې سره به on استعمالیږي. Similarly weekend, on weekend, په weekend باندې مې دا چلو کو، په weekend مې دا چلو کو, etc. When we mean the exact time, like ستاسو کلاس په 1:40 شروع کیږي نو I ask you to come to class on time. دلته ما in time خبره کړې وکړه. In time means before the exact time. او on time means exact 1:40. It means چې 1:40 تاسو دلته انټر شئ. پوهیږئ؟ So on time means you should come to class on time. Okay? No, on چې دی هغه موږ په دې کیسز کې استعمالولی شو. Clear? Next we have at. At کوم چې د غړې ټایم دی. د غړې ټایم چې موږ کله ذکر وکړو په 2 بجې، په 2:30 بجې، په 3 بجې etc. پوهیږئ په اردو یا په پښتو کې چې بجې لفظ راشي نو یا په انګلیش کې o'clock یا AM یا PM راشي. صحیح ده؟ نو د هغې سره به موږ څه استعمالو at. Like for example your class begins at 1:40. At 1:40 PM. صحیح ده؟ We'll take the class at 2 o'clock. 2 o'clock. پوهیږئ؟ نو چې کله هم o'clock یا AM PM وغیرہ راغله د غړې چې کوم exact time مونږ منشن کو د هغې سره به مونږ څه استعمالو at په استعمالو. Like your class begins at 1:40 PM or at 1 o'clock, at 2 o'clock, at 3 o'clock, etc. پوهیږئ؟ نه پوهیږئ؟ Okay. Next noon and night لفظ چې کله راشي at noon یا at night. For example I usually study at night. صحیح ده؟ We normally do not sleep at noon. یا take nap هغې دپاره موږ nap لفظ استعمالو. غرمې چې کوم قلوله چې ورته موږ وایو. Okay. No, we call it nap. Take nap, etc. So the noon or the night سره به هم موږ څه استعمالو at استعمالو. Like for example at noon or at night. Now we have two more prepositions that we use for time. One is for and one is since. But they अक्सर वाला confuse हुई कि where to use for and where to use since. Have you got any idea about it? So idea Amshita? Period of time. Point of time. Point of time and period of time. मतलब? बिल्कुल चेंजेबल ने भी सही ना. हाँ, remember we have been taking this class for about a month. तकरीबन ये भी म्याश नमूंगा क्लास आप. Now if another month passes जो बल म्याश तेरा शो बे बंग सुमरा टाइम यादो 2 म्याश थे मुंग 2 म्याश ना क्लास आप लो सही ना. Yeah, if I've been taking this class now for 10 minutes यो 15 मिनट बस नोर तेरा शो बे सुमरा यादो 15 minutes. So it means that with the passage of time पर duration के change राजी the time change कीगी जे सुमरा time पर से उड़ी the time ब change कीगी. So that is changeable time. But if I say जे ज़दा class the 20 अगस्त December ना अखलम 20 December 2022 सही ना. So कब म्याश तीरीगी कब 2 म्याश तीरीगी कब 15 म्याश तीरीगी और काल तीरीगी ज़बा सवे माँ چې زه د 20 December 2022 نه دا کلاس اخلم. پوهیږئ؟ هغه ټایم کې چینج نه راځي. سیملرلی که اف آی سے چې زه د 1:40 نه نن لګیا یم کلاس اخلم د 1:40 نه که 15 منټه تیریږي که 10 منټه تیریږي که ګنټه تیریږي زه به څه وایم 1:40 نه زه دلته لګیا یم کلاس اخلم. پوهیږئ؟ سو د ټایم ډز ناٹ چینج وذ د پیسج اف ټایم. چې دا ټایم تیریږي نو په هغه ډیوریشن کې یا چې کم ټایم مونږ منشن کړی دی پای کې چینج نه راځي. So if the time is changeable we use for. Like for example I have been taking language class for 1 month, for 2 months, for 3 months. I've been learning English for 1 year. یو کال پسې بل تیر شو for 2 years.
बल काल तेर शो for 3 years. So I've been taking language classes for 5 years. No, 5 years today those changeable time. For 5 minutes, I've been standing here for 5 minutes. So it means that is changeable. After 5 minutes, I would say I've been standing here for 10 minutes. Less mention of the no chikala hum time changeably the age sara before istemalu che time unchangeably since by istemalu. Like for example, Pakistan has been suffering since 1947, since its independence. Us the independence lafz chire da ne change ki mungi bi khpal azade na tarosa pore chide no the masail shikar de. Pakistan has been suffering since its independence, yeah, since 1947. So the alpha series since independence या 1947 दा न change की गई. That is how we use since. या for example जो हम क्या द बचपन न चीज़ें नो दसे बीमारी तेरे या suppose he has been facing different problems या चिकम diseases दी since childhood. Who's the childhood दा लफ्ज़ सीरी हालांकि दा ख़ास time माने दे ज़िक्र करे. वो द childhood दा लफ्ज़ सीरी दा न change की. It remains the same. नुमुंगा से इस्तेमालू since इस्तेमालू. Clear they? Okay. Examples dil tuli kam khair like I have been taking language class since December and I've been taking class for 1 month. So 1 month is changeable, that is why I'm using for. And since December is unchangeable, so I'm using since. Clear they? Yes. So these are the common prepositions that we use for time. The time the paradam common prepositions the istimalu. You may write it, Shabash.